Let's talk about that part as well. So আমরা ফার্স্টে বলেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি uh, 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 what I said যে please prepare a 6 to 8 page project report, right? এইটা আমরা মোটামুটি লাস্ট টাইম কনফার্ম করেছি। ওকে, সো এট দ্য বিগিনিং আমি আমি যদি আবার একটু কুইকলি সামারি করি যে হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড, যে প্রজেক্টের টাইটেলটা তোমাদের এইখানে চলে যাবে, হ্যাঁ, টপ টপ টাইটেলটা। দেন বেসিক্যালি গ্রুপ মেম্বার্স ইউ সি দ্যাট group member 1 2 3 4 5 6 ফর এক্সাম্পল, লেটস সে দ্যাট মোস্ট অফ ইউ আর অ্যাকচুয়ালি যে তোমরা 4 জন এক গ্রুপে। তো তোমাদের নাম, অ্যাফিলিয়েশন, ইউনিভার্সিটি, ওকে, এবং অ্যাড্রেস, দ্যাটস ইট, এবং ফাইনালি দ্য ইমেল অ্যাড্রেস। আরেকটা তোমরা কাজ করতে পারো, একটা অর্কিড নাম্বার ক্রিয়েট করে ফেলতে পারো। ইউ জাস্ট গুগল দ্যাট হাউ টু ক্রিয়েট দ্যাট নাম্বার, ইটস নট দ্যাট ডিফিকাল্ট। স্যার ইমেল অ্যাড্রেস কি পার্সোনালটা দিলে বেটার হবে নাকি না, ইউনিভার্সিটি মেল? always use the affiliations email address, ওকে because স্যার, because that is proper, okay, that is proper. So do not especially when you are dealing with some professional things, always use professional emails. So doesn't matter whether you are in the academia or in the industry, always use, because that will তোমার ভাবমূর্তিটা উজ্জ্বল করবে, acceptability-টা বাড়িয়ে দিবে, okay, when you use, for example, জি স্যার। if you use UIU's email address, okay, the reviewer, let's say that your article is submitted somewhere, the reviewer knows that, okay, this guy is quite professional, you see. So this is what I think better you practice. I think so. Abstract. First, you write abstract, and we decided that it has to. Okay, so within 400, make a report. Usually, you write this at the end. Keyword, you 5 keywords. Okay, and then introduction. Introduction. So basically, you talk about your project. You give some, you put the objective, why you choose, I mean, motivation, why you choose that. You put the objectives there, and what have you done. Excuse me. And what have you done, and then what are the outcomes of your project. So you put everything within one page. Okay, that's what we talked about. Okay, so you put everything in one page. So I think we don't, and I suggest you that when writing this introduction, please include one nice figure, nicely drawn figure. Please include one figure. I mean, to describe the whole scenario, your project scenario, to describe the project scenario. Okay, to describe your project scenario, pictorial view. Okay, pictorial scenario, that is pictorial. Okay, so I think that will really give a good impression. Is the projected ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে আমরা একটা ফিগার দিয়ে ড্র করে প্রজেক্টের ওভারভিউটা দিব পিকচারিয়াল ভিউটাতে। সো দ্যাট উইল গিভ এ ভেরি গুড ইমপ্রেশন টু দ্য রিডার। কারণ আমরা যদি ক্লাসে, আমরা যদি ইয়েতে দেখি, কোনো রিপোর্টের মধ্যে শুধু যদি টেক্সট দেখি, actually we get tired, our eyes get tired. But when there are some figures, tables, there are some nice images, some statistics, then you start feeling comfortable, feeling better. So that's what you try to do always. So introduction, fine. So introduction, maximum 1 page. Okay. And then also I say that in the last page, please add the organization of the paper. Okay. Now let me journal papers that hopefully this is just an example that how the organization of the paper looked like. So you better, create
such figure. This is a sample. This is the sample of the organization of the paper. I just put it very smaller way so that it doesn't take much. So you see that if I show you this one, okay, organization of the paper. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Organization of the paper actually, I mean, in your case, organization of the report that tells you that okay, the remainder of the project or report organizes as follows, which is shown in figure. This figure you see, where you show that okay, introduction you have, then you have literature review, maybe related works. Okay, then for example you have another section, taxonomy, for example, whatever the thing is, and finally you have the conclusion. Okay, so this is how you give a pictorial view that how your report is organized. Okay, what are the contents that are coming up? So you give that impression to your reader, and to the picture figure, but also you write okay these things. Okay, I think I said total maximum one page. Uh, yeah, I think this is fine. Introduction. Introduction is should be maximum one page. So reminder of the paper organizes as follows, as shown in figure, for example, 6, although we sold, showing, let's say that figure Act 1. So in section 2, so such, for example, like this, huh? For example, this is an example. That in actually background study and related works, background studies. You see the formatting, please do not change the format. So that's why the template that I uploaded, please use that template. You see that the other day I also explained in the IEEE, you see that in IEEE the numbering, the numbering, section numbering, heading, section numbering, and you see that that the title, the first letter is a bit larger than the rest. I mean, you see that the first letter of the word of each word in the title. Okay, you see, a bit different than the other words. So please maintain that one. And subsections, you see that A is a subsection of section 2. So it's the numbering is using alphabet A, B, but capital A, B, and then italic. So this is a standard for IEEE template for IEEE formatting actually. So please do not change this format. Do not change the format. So there, I said that for section 2, actually take maximum 1.5 page. Okay, maximum 1.5 page. Now, coming to the methodology part. Okay, so here is actually those who have the SRS. You are listening to me, right?
those Yes, sir. those who have the SRS, please, that SRS will be part of methodology part. You got the point? Yes. So SRS will be something like this, under subsection part. This is the methodology part. So methodology part 1, and if you have SRS, so SRS will go there. SRS will go there, and then uh, other issues. Okay, other issues. Whatever you, it depends on the project, that will go there. That will go there. Okay, so if you have SRS, but if you do not have, some project they may not have the SRS. So yeah, so you skip the SRS part. So you got the point now. Those who were confused. স্যার এসআরএস তো অনেক বড় একটা টেমপ্লেট হয়, মানে অনেক বড় একটা অনেক কিছু লেখা থাকে তো এসআরএস এ। তো স্যার ওইটা কিভাবে, তাহলে তো অনেক বড় পেজ হয়ে যাবে, এটা মানে 8 পেজের ভিতরে তো ধরবে না। জি স্যার, না তবু এসআরএস এ প্রায় অনেকগুলো পেজ থাকে, মানে অনেকগুলো সেকশনও থাকে, মানে ডিপেন্ডস অন এসআরএস এ আমরা কি চাই সেটা। এসআরএস এ আমরা ডিফাইন করে দিব। এসআরএস এ তোমার ইউজ কেস ডায়াগ্রাম, হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল, হ্যাঁ, কি পয়েন্ট আমরা লেটস এসআরএস ইউজ কেস ডায়াগ্রাম, হ্যাঁ, স্যার ক্লাস ডায়াগ্রাম, ইআর ডায়াগ্রাম, হ্যাঁ, ইআর ডায়াগ্রাম, তারপর ক্লাস ডায়াগ্রাম, ক্লাস ডায়াগ্রাম, দেন হোয়াট, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, কনটেক্সট ডায়াগ্রাম মেবি। কনটেক্সট দরকার নাই। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট 4টা পার্ট মেইনলি আরেকটা আচ্ছা, ডাটা ফ্লো ডায়াগ্রাম, ডিএফডি নাকি স্যার? ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রামটা ইআর ডায়াগ্রামের মধ্যেই অনেকটা কভার করবে না? জি স্যার। জি স্যার। So I mean, you don't need to put everything there. Only the thing is the important components. Okay, important components. You just concentrate. Okay, and of course, I mean, look at the figure that in the whole graph. But sometimes it's in the whole page. I mean, sometimes it doesn't. It's not that necessary. You can just make it small. You know, depends. Huh? It doesn't look bad here. Okay, saves lot of spaces. So I mean, just think how you can optimize your resources. Okay. Put figures, of course. I mean, put figures and describe. Include figures and describe. So yeah, all right. So I think SRS part we are okay, or you need some further clarification? I think for SRS that we agreed last time, 2 pages, 1 to 2 pages, 2 pages. So if that is the case for SRS, please consider maximum 1 page. Okay. For SRS, maximum 1 page. স্যার ডায়াগ্রাম তো তিনটা মেবি 3 পেজ লাগবে তখন। স্যার ইউজ কেসের জন্য একটা, ইয়ার ডায়াগ্রামের জন্য একটা। স্যার এখানে তো 3টা ডায়াগ্রামের কথা বললেন,
সো হ্যাঁ। তিনটা ডায়াগ্রাম তো স্যার বড় হয়ে যাবে না, মানে এক পেজে তো ধরবে না তখন। আমি তো তোমাকে এতক্ষণ কি বললাম, তো তোমার ডায়াগ্রাম তুমি এইটাকেই এই সিম্পল ফিগারটা দিয়ে বুঝাইলাম না, জি এই স্যার। ফিগারটা ইচ্ছা করলে তুমি এইটা দিয়ে হাফ পেজ কভার আচ্ছা করে স্যার, ফেলতে ঠিক আছে, পারো। তাহলে 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 করে দেবেন। আবার তুমি ওয়ান ফোর্থ, ওয়ান ফোর্থ ইউ ক্যান মানে ইয়ে স্পেস কভার করতে পারো, তাই না? জি স্যার। হুম। অলরাইট, সো ওইটাই তো বললাম আমি, যে তোমার রিসোর্স গুলোকে অপটিমাইজ করো, ইউটিলাইজেশনটা অপটিমাইজ করো, কিভাবে নাইসলি ইয়া করা যায়। ফিগারটা এমন ভাবে ড্র করে এইখানে আহ, একটি ইজিলি ইজিলি দুইটা দুইটা ফিগার প্লাস ডেসক্রিপশন চলে আসবে এক কলামে। জাস্ট গিভ মি 1 সেকেন্ড প্লিজ। No. So the page is not that small. You see that এখানে একটা ছবি, এখানে একটা ছবি, এখানে একটা ছবি, এখানে একটা ছবি, and then we include some short description. If we do that, should be fine. Okay. তো যার জন্য ছবিটা যখন ড্র করব আমরা, বিশেষ করে এসআরএস এর ছবিটা যখন ড্র করব, তখন উই ড্র দেম ইন এ কম্প্যাক্ট ম্যানার, যাতে করে ওই কম্প্যাক্ট করে ছোট করলেও দেখতে খারাপ না লাগে। ইউ গট দ্যাট পয়েন্ট? Yes, Yes, sir. So, okay, I think we are done with the SRS. Okay, now I'm coming back to the presentation, I mean description part. Okay, but before that, তোমাদের আমাদের ফাইনাল এক্সাম, একটু নয়েজ আসতেছে, আমাদের ফাইনাল এক্সাম মনে হচ্ছে 8 তারিখে না, অক্টোবরের 8 তারিখ থেকে নাকি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ফাইনাল এক্সাম আর্লি অক্টোবর, তাই না? এটা কি অক্টোবরের 8 তারিখ না 3 তারিখ? স্যার 3 তারিখ। 3 তারিখ থেকে। 3 তারিখ থেকে। আচ্ছা, সো তাহলে আমাদের রিপোর্টটার একটা ডেডলাইন দিব আমরা আজকে। আজকে হচ্ছে রিপোর্টটার একটা ডেডলাইন, এবং রিপোর্টটা আসলে ওই ডেডলাইনে হবে না, ইন্টারিম একটা ডেডলাইনও থাকবে, যে ইন বিটুইন আমাকে ড্রাফট ভার্সনটা দেখাইতে হবে। সো এই দুইটা মিলেই ইনফ্যাক্ট রিপোর্টের ফাইনাল ইয়ে। সো দুইটাই ইম্পর্টেন্ট, দুইটা মার্কিং, দুইটা ডেডলাইনই ইউ হ্যাভ টু ফলো। সো হোয়াট আই ডু ইজ, যে আজকে থেকে 15 দিন হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ড্রাফটটা দেখতে চাই। তো 6 তারিখ থেকে 15 দিন আমাদের মোস্ট প্রবাবলি 20 তারিখ হয়। 20 তারিখের মধ্যে, সো 21 তারিখ, হ্যাঁ 21 তারিখ, সো বিফোর বাই 21st, সো দিস ইজ দ্য ডেডলাইন। স্যার আমাদের নরমাল ক্লাস তো বুধবারে, তাহলে 22 তারিখ হয়। হ্যাঁ, আমাদের শিডিউলড ক্লাস তো স্যার বুধবার, সোমবার না, তাহলে 22 তারিখ হয়। হ্যাঁ, ডাজন্ট ম্যাটার, 21 তারিখ আমাদের 15 দিন, ঠিক আছে? জি স্যার। তো 21 তারিখ বিকেল 5টার মধ্যে আমরা ড্রাফট ভার্সনটা, ফার্স্ট ড্রাফট ভার্সন 1টা আপলোড করব সিস্টেমে, আমাদের গুগল ড্রাইভে। ওইটা আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে দিচ্ছি, যে ওখানে আপলোড করব। দেন দ্য ফাইনাল হচ্ছে আমাদের তো 3 তারিখ থেকে পরীক্ষা, সো 3 তারিখের মধ্যেই, পরীক্ষার আগের দিন উইচ ইজ 2 তারিখ হচ্ছে আমাদের ফাইনাল ভার্সন আমরা জমা নিব, সো দ্যাট পরীক্ষার আগে তোমরা ফ্রি হয়ে যাও 2 তারিখের মধ্যে। তাহলে আমাদের ডেডলাইন 2টা। স্যার বিকাল 5টা না দিয়ে রাত মানে 12টা পর্যন্ত রাখা যায় না? মানে মানে স্যার আমরা এটা তো অভ্যস্ত হয়ে গেছি অভ্যস্ত হয়ে গেছি, 15 দিনের আগের চিন্তা এখন 12টা মানে 5 ঘন্টা, হ্যাঁ আই সি। আচ্ছা, ওকে ওকে ওকে, কোথায় গেল?
কোথায় লিখে রাখবো, কোথায় জায়গায় লিখে রাখি যাতে করে আমাদের মনে থাকে। ভার্সন 1 হচ্ছে আমাদের সেপ্টেম্বর 21st। ঠিক আছে, তাহলে আর টাইম দিলাম না। ভার্সন টাইম দিলাম না মানে হচ্ছে ওই 21শে সেপ্টেম্বর রাত 11:59 পর্যন্ত, অক্টোবর 2nd। ওকে, হ্যাপি? Yes, sir. অলরাইট, তাহলে we have to follow this one. আচ্ছা, এখন আমি একটু একটু কিছু জিনিস এইটা রিলেটেড কিছু জিনিস একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আর বিফোর দ্যাট অ্যাকচুয়ালি লেটস ক্যান উই গো ফর ব্রেক, সাম ব্রেক? Yes, sir. Can we go for some break? Yeah. So you need the background technologies that require to understand your finding. For example, if you are talking about serverless computing, and then what are the other the things that you are talking about? ECS, right? EC2? No. Okay. So maybe you talk about that technology so that readers they follow you, so that the readers they follow you. Good. And then also as I okay, and comes that section 3, which is actually methods and materials, the methodology, that we are talking about. Okay. And then the results and discussion, which is actually you need to generate the results, and then you need to describe, and then finally and the conclusion and the references, so that's how actually typically you report the report that you are going to generate using IEEE format will look like. Okay, now very important part is that the introduction part. Actually, most of us, we don't put sufficient attention on this part, but we have to very carefully generate or carefully write this introduction section, so that the reader easily understand the novelty and the effectiveness of your findings. Okay, why you did that? Okay, what is the new thing that basically you are going to introduce? So these are the things. And there also you describe the background, the objective, the problem of your project, of your research, with properly citing papers. This is another important thing. You properly cite papers, so or reports related to the work. You also should understand the
that actually, yeah, this is more common that when let's say that your report is going to be judged, then we judge the author's understanding. We judge the author's understanding about this work. Okay. Author's understanding. So if the description of the introduction is not adequate, okay, not enough, then usually the reviewers, the judges, usually they criticize your content. So put attention on this. So that's what I want to see in your report. Okay, so your report, especially in the introduction section, I want to see that all these things are addressed. All these things are addressed properly. Yeah, usually, I mean, this goes more towards that, well, the novelty of the finding. But well, in this report or in this project, I'm not asking you that, okay, you have to do some very new thing nobody has done before. Well, usually that is more towards the article, when the article or the paper needs to be submitted to some conference or to some journal. Then novelty is a very big issue. Otherwise, nobody will accept. No conference will accept your work. So, but in our report, actually, in our project, we are not. That is not our goal, actually. But if you want to set your goal high, I don't discourage you to do that. So, in such a case, if you think that you are going to generate some good report, which can be because you have done some good work, good, you know, project, okay, and so you want that some conference accepts or journal accepts your work, so that you can go and present there, or you can present them. I mean, these days a lot of virtual conferences. So if that is the case, you know, if that is the case, then yeah, then only. Otherwise, if you just want to implement and see if you want to study some of the things, that is fine for our case. For our case, for our report, yeah, you don't need to put a lot of attention. You don't need to put a lot of attention on that. It has to be new things. Otherwise, sir is not going to accept that. Okay, you don't need to put that. Only the thing is, I want to see that you have done some good work. Okay, whatever it is, you have, maybe you have started some of the thing. Okay, so but you have to try to implement that one, and you can generate a good report, which is in the, I mean, some good text there, the figures, tables that justify your work. I mean, that you have done some. Then I'm fine with this. But in general, I mean, if you target high, then remember that this is very important. Otherwise, your work will be rejected, because especially if you cannot show the novelty. Okay, if you cannot show how does it differ from others' work, okay, then it's not going to be accepted. So for those who are targeting very high, you have to be really be careful on this part. Yeah, finally, in the introduction, the organization of the paper, which describes the following sections. So meaning that you start with abstract, then introduction, right? At the end of the instruction, at the end of the introduction,
you describe organization of the paper. So what you are going to have to, describe in that organization of the paper, basically you are going to describe related words, literature review, background studies, methodology, results and discussion, for example, conclusion. I mean, how your paper is organized. So you need to mention that one. Okay. So until that point, it's fine, right? Yes, sir. Okay. Background technologies should be described to the extent that experts in the field can easily follow the, follow the techniques. Okay, follow the techniques. So background technology should be described to the extent that experts in the field can easily follow the techniques. So some of the things, for example, you are talking about the machine learning models, for example, you are talking about the cloud concepts that we are going to foresee. Okay, so in between, to understand some of the concept, you maybe there are some technologies that behind actually work. So you need to really describe that first so that they understand. Another very important thing is that authors should cite appropriate references. Okay. References is very important. References are very important. Explanation of new findings, that is more towards novelty. So I'm going to skip this one for your part. Validity of new findings also I'm going to skip. Okay. So because that is not the most common case. References, yes. References, please put extra effort on your references. Please cite only good reports, good papers. Okay. So do not take anything and then just write the URL. Okay. So I see that a lot of students, they do generate the report and a bunch of a list of URLs only. So that is not the way. That will be totally unacceptable. Okay, do not put the URLs. You put a proper citation. You put a proper references. Let me show you an example of how the proper references. I think this is an example of an article that has been journal which has been accepted just lately in a. So. So look at can you see that? Can you see the paper that I'm Yes, showing, sir. the references? So even if you see, although the URL is there, okay, but you see information. For example, who are the authors? Okay, what is the title of the article? Okay, and then if it is journal, for example, the volume, pages, which year? Okay, and also available online, in using this URL. So you need to follow this kind of trend. So okay, so this is the way of writing the journal. Write like this. If you are going to refer some journals or conferences, author list of the authors, name of the article, and then where, the name of the journals, which year. Okay, even so, even the URLs where you can get that resource, for example. So this is the standard way of writing some references. So we put 174 references. Can you see a single reference where we put only URLs? Find that because it's not there. That is the way. So remember, for the rest of your life, those who will be writing the references, please do not
write the reference URL only. Okay. So you put relevant informations because if you can find some report in the URL, you will basically from there you can extract the relevant information. Who is the author of that article? What is the title of that article? Okay, where it's published, when, you know, this information will be available for sure. So please please put extra effort on that. This part is often actually ignored. So am I clear? আমরা Yes, বুঝতে sir. আমরা আমরা এই ব্যাপারটা এক্সট্রা এফোর্ট দিব না? This is although I'm talking about the report, but also remember that this goes for all other projects, reports, even your final year project, final year design project, or thesis that you are going to generate, whatever it is. This is you remember for everything. Where to publish? Okay, so I think in our case it will be not where to publish, actually which publisher should we take as a reference. You know, you take, these are the big good publishers, so you want to refer your article, you read their article, you know, Elsevier, MRPI, Springer, IEEE. Okay, so you try to get that. Okay, yeah. Don't take some XYZ report and then you say that you referred them. Okay, so it has to be a good one. I think this is not fit for, this is not necessary, but yeah, Turnitin, I think the other day I already talked about the Turnitin is a software actually which will check your report. So if your report is up to 20%, then will be I'm going to accept that. More than that, will not. Okay, so IEEE standard IEEE format we already see. Oh, by the way, another thing is that the template that I uploaded, look at the font size. It is, you see the 10, text is 10, but abstract. So project title 24, for example. So it's all defined, and also look at between text. So you do not change that, please. Huh? Then your report will not be accepted. Okay, so this is very important because if you change the line of space, for example, you see difference, different, right? So do not change. So maintain the template very strictly. Okay, maintain the template very strictly. I think there are so many other issues which doesn't fit you, so I'm not going to describe you everything that I have in this slide because it doesn't fit you. So do you have any confusion, any question, or anything that you would like to ask me regarding the report? Because after today, actually, we are not going to talk much on that inside the class. So, but outside the class during counseling hour, if you want to discuss with me, I am fine, but not inside the class. Is there any question, comments, or anything? Are you there actually with me? Yes, sir. জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। Yes, sir. হ্যাঁ, শুধু Yes, sir. দুইজন তিনজনের আওয়াজই পাই পুরা ক্লাসের মধ্যে, আর কারো পাই না। জি স্যার আছি। সবগুলাই পরিচিত আওয়াজ, এর বাইরে একটু আওয়াজ কেউ বলি যে আছে কিনা? আছি স্যার। আছি স্যার। স্যার
আছি স্যার স্যার। আছি তো স্যার বুঝছো, সকালের নাস্তা করি না এখনো। আমার চেয়ে তোমাদের জোর কমে গেছে কেন? তোমাদের মুখ দিয়ে কথাই বের হচ্ছে না। হ্যাঁ, দেখি তো একটু জি চেক স্যার, করে। 11টা বেজে গেছে স্যার। হ্যাঁ কি? বললাম স্যার 11টা বেজে গেছে স্যার, এখনো নাস্তা করিনি। ও তোমারও একই অবস্থা। জি স্যার। সৃজা, দেখি তো চেক করে, সৃজা আছো নাকি? নাকি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে অন করে চলে গেছে? না স্যার, আছি তো। আছে, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। সজীব আহমেদ আছো? Yes, sir. বাহরুল? Yes, sir. ওকে। সৌরভ? Yes, sir. ওকে আছে স্যার, দুইজনই আছে। ওকে। গুড। আচ্ছা, আমি আজকে তোমাদের একটু আগে আগে ছাড়তে যাচ্ছি, ইফ ইউ অ্যালাউ মি। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, সমস্যা নাই। আমি আজকে একটু আগে আগে শেষ করে দিয়ে যাচ্ছি। নেক্সট ক্লাসে একটু ধারণা দিয়ে রাখি, নেক্সট ক্লাসে আমাদের ভার্চুয়ালাইজেশনের কিছু স্লাইড বাকি ছিল, ওইটা শেষ করে আমরা নতুন একটা টপিক শুরু করব, টাস্ক শিডিউলিং। সো ভার্চুয়ালাইজেশন, টাস্ক শিডিউলিং। আমি কি স্লাইডগুলো আগে আপলোড করে দিলে ভালো হবে? জি স্যার। জি স্যার, আগে দিলে ভালো হয়। ওকে, ঠিক আছে। সো এটা আমরা শুরু করব নেক্সট ক্লাসে। অলরাইট। আর তোমাদের যদি কারো ইয়ে নিয়ে কনফিউশন থাকে, মিড টার্মের স্ক্রিপ্ট নিয়ে, যে মার্কস নিয়ে, মার্কসটা চেক করে দেখো যে ঠিক আছে কিনা। যদি কনফিউশন থাকে, ট্রাই টু কন্ট্যাক্ট মি, আমি আমার সাথে একটু আলাদা করে তাহলে বসো। কয়েকজন দেখলাম যে আমি একটু একটু খারাপই হলো, তারা আনসার করতে পারেনি অনেকগুলা। সো আই ডোন্ট নো হোয়াই। স্যার প্রজেক্টের ব্যাপারে একটু কথা ছিল, বলবো? বলো বলো। স্যার আমাদের যে প্রজেক্টটা ওইটাতে একটু আপনি বলছেন যে ক্লাউড ইমপ্লিমেন্ট ছিল না, কিন্তু মানে স্যার আমরা অ্যাকচুয়ালি মেসেজটা আপনার গুগল ক্লাউড থেকে সিঙ্ক করতে চাচ্ছি ওইটা ডিরেক্টলি। সো এইটা করতে পারবো কিনা ওইটাই কনফার্ম করার জন্য স্যার। তোমাদের ওই যে অ্যালার্ম সিস্টেমটা? জি স্যার, ওটা আমরা অ্যাকচুয়ালি এরকম ভাবে করতে চাচ্ছি যে আপনার হলো যেমন ঝড়ের পূর্বাভাস বা আর্থকোয়েক হলে যেমন কিছু নোটিফিকেশন আমরা ইউজারদের দিতে পারি, এরকম টাইপের একটা করতে চাচ্ছি স্যার। না, সেটা করো। তার মানে তোমরা বলতে যাচ্ছ যে তোমাদের অ্যাপসটা তাহলে ক্লাউডে তোমরা রান করবে এখন, বলতে যাচ্ছ? জি স্যার, মানে ক্লাউড থেকে মেসেজগুলো সিঙ্ক হবে। সিঙ্ক হবে বলতে অ্যাপসটা রান করবে কোথায়? অ্যাপসটা স্যার আমাদের ফোনে রান করবে। না, মূল অ্যাপসটা থাকবে কোথায়? স্যার মূল অ্যাপসটা তো আপনার হোস্ট হবে ইয়ে থেকে, আপনার ক্লাউড থেকে হোস্ট হবে। ক্লাউড থেকে, এইটাই। জি স্যার। তো ক্লাউড থেকে হোস্ট হয়ে প্রতিবার যখন আমরা মোবাইল থেকে ইয়ে করব তখন ওই অ্যাপসটা মোবাইলে চলে আসবে, তাই জি তো? জি স্যার, মোবাইলে ইনস্টল করে রাখতে পারবো, এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ যেহেতু মোবাইলে ইনস্টল করে রাখতে পারবো, এবং মোবাইলে ইনস্টল অবস্থায় মানে নোটিফিকেশন গুলো আসবে স্যার। তো এখানে তো ক্লাউডের অনেকটা যথেষ্ট রোল প্লে আছে, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। কারণ ক্লাউডের সাথে সিঙ্ক করেই তো কাজগুলো করবে। জি স্যার, তাছাড়া তো আসবে না তো মেসেজ। এবং ওয়েদারের ইনফরমেশন তুমি যাই বলো, ওইটা তো তোমার হ্যান্ডহেল্ড মোবাইলে তো আর এই মেকানিজমটা হচ্ছে না, ম্যানেজমেন্টটা তো না হবে স্যার। তোমার ক্লাউডে, তাই না? জি স্যার। সো দ্যাট এনিবডি অ্যাক্সেস দেয়ার ক্যান গেট দ্যাট, অথবা সিঙ্ক করার সময় অটোমেটিক্যালি মেসেজ ইয়াগুলা চলে আসবে, ইনফরমেশন গুলা। ইয়েস স্যার। ওকে, ঠিক আছে, প্লিজ গো অ্যাহেড। থ্যাংক ইউ স্যার। আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা স্যার দেওয়া হয় নাই। কাছে না থাকলে তো অ্যাটেন্ডেন্স কিভাবে দিব বাবা? স্যার প্রথম দিকে স্যার মানে হ্যাঁ, ঘুম প্রথম থেকে দিকে উঠতে না, তো ওইটা একটু লেট হয়ে গেছিল তো স্যার, মানে জয়েন করতে পারিনি। তাহলে থাক, আজকে আসছো, ফ্রি চলে যাও। প্রথম দিকে বলতে অনেক পরে নিয়েছি, একদিন একটু
নাই দিলা থাকলা একদিক, অসুবিধা কি? স্যার আমারও একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম ছিল স্যার, এর জন্য জয়েন হইতে একটু লেট হয়েছিল। তাইলে থাক স্যার, একদিন একটু নাই থাকেন। মানে স্যার তো পরে পরে অ্যাটেন্ডেন্স নেয়, স্যার তো দরদি মানুষ, স্যারকে তো বললেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সুপ্তি সাহা, মহিউদ্দিন আহমেদ সাহেব। স্যার আমি কোনো ক্লাসে মিস দিই নাই স্যার, আজকে একটু স্যার হ্যাঁ, নেটওয়ার্কের আজকে এসেই একেবারে একটা ঝামেলায় পড়ে গেলাম। মেসেজটা যাক এটা, হ্যাঁ, তাহলে দেখবা নেক্সট ডে থেকে তোমরাও ঠিক মতো আসবে। আমিও অনেক টেরিবল সিচুয়েশনের মধ্যে আজকে ক্লাস করতেছি, থাকতেছি, সবকিছু। হ্যাঁ, সবাই আমরা খুব ডিফিকাল্ট টাইমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। জি স্যার। আর কারো কোনো জিনিস আছে, ইস্যু আছে? স্যার আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা মিস হয়ে গেছে স্যার, আমি একটু বাইরে আছি। জি স্যার, ইনশাআল্লাহ নেক্সট টাইম ঠিক মতো এসেন, দিয়ে দিব না, অসুবিধা নেই। একটা অ্যাটেন্ডেন্স গেলে কি অসুবিধা নেই। আমাদের 12টা আমি ক্লাস। গতকাল থেকে হসপিটালে স্যার, গতকাল ছিলাম, আজকেও হসপিটালে রয়েছি স্যার, এর জন্য ক্লাসে টাইমলি অ্যাটেন্ড করতে হয় না। তো আমি 12টা ক্লাস তো, একটা মিস করলেও অসুবিধা নেই, তাকে ফুল মার্কস দেবো। আমি ওই তোমাদেরকে বলছি কিনা অ্যাটেন্ডেন্সের বিষয়টা, না আমি কি প্রথম ক্লাসে বলি নাই? হ্যাঁ, মোটামুটি বলছি না, এই যে বলছিলাম না। কোর্স আউটলাইনে লেখা আছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, লিখছি এই যে এখানে 11টা থেকে 11টা হইলেও তুমি পাওয়া ফুল মার্কস, আর 9টা বা তার উপরে হলে 4 মার্কস। সো ডোন্ট ওয়ারি। স্যার জি স্যার স্যার। 10টা পর্যন্ত আপনি ফুল মার্কস দিবেন না, মানে লেখা ছিল এখানে। কোথায়? এই যে আমি আমি কোথায়, তুমি তোমার তাহলে ফার্স্ট ক্লাসই করো নাই মনে হয় নাকি? না স্যার করেছি স্যার, এই যে আমার আমার যেগুলো দেখায় ভুল আপলোড হয়েছে করা স্যার। আছে, এই যে দেখো, এগুলো তো এক্সপ্লেন করেছি। এই যে স্লাইড দেখা যাচ্ছে না নাকি না? জি স্যার, জি স্যার, ও দেখায় ভুল হয়েছে স্যার, সরি স্যার। এই যে স্যার আমার স্লাইডে তো, হ্যাঁ বলো। স্যার আমি হচ্ছে ফার্স্টে অ্যাটেন্ডেন্স দিছিলাম স্যার, যখন আপনি সেকেন্ড অ্যাটেন্ডেন্স তখন আমার ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছিল স্যার, আমি ক্লাস ছিলাম না স্যার। না, ফার্স্টে তো আমি তো অ্যাটেন্ডেন্স আজকে একবারই নিছি। মানে স্যার তুমি আবার কি বলতেছো? আমি অ্যাটেন্ডেন্স তো একবারই নিয়েছি আজকে। স্যার তাহলে আমার বুঝতে ভুলেছে, ফার্স্ট অ্যাটেন্ডেন্স আমি ছিলাম, আমি শুনেছি স্যার আপনি নাকি আরেকবার অ্যাটেন্ডেন্স নিয়েছেন স্যার। ও না না, আরেকবার হচ্ছে যারা মিস করেছে, যারা অ্যাবসেন্ট, তাদেরটা একটু একটু কনফার্ম করার জন্য আবার যারা যারা অ্যাবসেন্ট তাদেরকে আচ্ছা স্যার আরেকটা কথা স্যার, বলেন। স্যার আমি হচ্ছে 2 দিন হচ্ছে আমাকে লেট দেখাচ্ছে, মানে অ্যাবসেন্ট দেখাচ্ছে, ওই 2 দিন হচ্ছে আপনার শীটে আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছিলাম, মানে লেট রেজিস্ট্রেশন ছিল আর কি স্যার। স্যার এই প্রবলেম তো আমরা অনেক আগে সলভ করে ফেলছি, আপনি এখন কোথায় থেকে আসছেন স্যার? এই ব্যাপারটা নিয়ে, এই ব্যাপার নিয়ে তো আমরা অনেকবার ডিসকাস করে আমরা তো সর্ট আউট করে ফেলেছি লাস্টে, তাই না? এই আমাদের ক্লাসের ইয়েটাকে, সিআর কে? জি স্যার। ফাহিম, আমরা নিয়ে ওই আপডেট করেছি না 2 দিন, মনে জি আছে? স্যার, আপডেট করা হয়ে গিয়েছে 2 দিন করে। হ্যাঁ, তো এখন এই লাস্ট মোমেন্টে এসে বাবা এটা বললে তো আর কিভাবে? সরি স্যার, কিন্তু স্যার আমার মানে আমি অ্যাটেন্ড তো করেছিলাম, আমার শীটেও হচ্ছে নাম আইডি আছে হ্যাঁ, স্যার। আমরা তো তাহলে তার মানে ওই 2 দিন কি মিস করছো তুমি ক্লাস? আমরা তো ক্লাসের 2 দিন ধরে আমরা এটাকে ফাইনালাইজ করেছি, ক্লাসের মধ্যে, ক্লাসের লাস্টে, তাই না স্যার ফাহিম? আমি তো আর জি স্যার। ক্লাস মিস করিনি স্যার। স্যার কিন্তু হ্যাঁ, কয়েকজন স্টুডেন্ট ছিলেন যাদের রেজিস্ট্রেশন দেরিতে হয়েছিল, তাদের নাম ইউটিউবে ছিল না, আপনি আলাদা একটা শীটে নিয়েছিলেন। জি স্যার, জি স্যার। সেই শীটটা কোথায়? সেই শীটটা দেখেও তো আপডেট করেছি মনে হয় যতদূর। সেই শীটটা কোথায় তাহলে? আমাদের গুগল ড্রাইভে নাকি জি তোমার স্যার, আমাদের স্যার গুগল ড্রাইভে আছে শীট স্যার। 2 নামে একটা ইয়েতে ছিল।
হ্যাঁ আমাদের প্রজেক্টের শিটের ভিতরেই ছিল, শিট 2 এ। স্যার এই শিটের নিচে অ্যাটেন্ডেন্স সেকশনে ছিল। ঠিক আছে, এটা দেখি শুধুমাত্র যাদের লেট রেজিস্ট্রেশন তাদের ব্যাপারটা আমি চেক করে দেখবো জি আবার। স্যার, আমার কোথায় নাই লেট তো? রেজিস্ট্রেশন ছিল স্যার। হুম। স্যার আমি আপনার ক্লাউডও করেছিলাম স্যার, সরি ডাটাকমও করেছি স্যার, আমার লেট রেজিস্ট্রেশন ছিল স্যার, যে রাফিয়া সুলতানা। শোনো, তোমরা যেভাবে আমাদের বলতেছো যে স্যার আমি আপনার ডাটা কম করেছি, ওইটা করেছি, তার মানে হচ্ছে স্যার আমি আপনার অরিজিনাল লোক। না স্যার, আমরা অন্যরা তো ক্লাসে হচ্ছে এই আমরা সৌরভ আছো? সৌরভ, অন্যরা তো খেপে যাবে তারপরে। হ্যাঁ, অন্যরা তো পরে তোমাদের উপর তো খেপবে না, আমার উপরে খেপবে, বুঝছো? কোন সুযোগ স্যার? ও আচ্ছা। আমিও আপনার আগে একটা ক্লাস করেছিলাম স্যার, এসপিএল এ ছিল। তুমি কি সৌরভ মন্ডল আবার হাজির হয়েছো নাকি? স্যার আমি তো ছিলাম স্যার। তোমাকে 100 বার ডাকছি, তুমি আসো না। এখন কোত্থেকে রাত্রে বেলায় আসছো? এই স্যার সৌরভ সরকার, ওকে কতবার ডাকছি বলো? স্যার মাঝে স্যার মানে চলে ফাহিম, গেছিল। কতবার? ও প্রথমে স্যার প্রেজেন্ট দিছিল স্যার, ও প্রথমে প্রেজেন্ট ছিল, পরে যখন ডাকছেন তখন আর ও মানে সাড়া দেয় নাই, কিন্তু ও প্রথমবারে প্রেজেন্ট দিছিল স্যার। প্রথম প্রেজেন্ট দিয়েছিল? হ্যাঁ স্যার, ফার্স্ট টাইম ও প্রেজেন্ট দিছিল। তুমি শিওর শুনছো? হ্যাঁ স্যার, ও জি স্যার, আমি প্রেজেন্ট স্যার দিছিল স্যার। প্রথমত প্রেজেন্ট ওরটা দিছি স্যার স্যার। পরের বার আপনি প্রেজেন্ট থেকে তাহলে অ্যাবসেন্ট হয়েছেন। তাহলে তুমি ওকে অ্যাবসেন্ট করে দিলাম, তুমি এটা শোনো নাই কেন? স্যার আপনি আমাকে পরে অ্যাবসেন্ট আমি করে দিয়েছেন অ্যাবসেন্ট স্যার। করে দিলাম না ওকে আবার? স্যার ও তো হ্যাঁ, প্রেজেন্ট মানে আমি তো ছিলই মনে স্যার, করছিলাম আগে থেকেই ছিল। এই যে এখন স্যার আমি আরে সুদীপ্ত বাবা। স্যার, আমি পাসপোর্টের অফিসে থাকার কারণে স্যার ক্লাসে ঠিক মতো ছিল না। তুমি পাসপোর্টের অফিসেই থাকো, আসার দরকার নেই, তুমি ওইখান থেকে এয়ারপোর্টে চলে যাও। স্যার টিকিট কেটে ওইখান এভাবে থেকে বলতেছেন এয়ারপোর্টে স্যার। গিয়ে তুমি আফগানিস্তান যাও আর তাজিকিস্তান যাও, এক জায়গায় চলে যাও। আফগানিস্তান এখন লোক দরকার অনেক। স্যার আফগানিস্তান আমার মতো ছেলে দরকার নেই স্যার। তাইলে আমেরিকা যাও আর কি তোমরা, হয় স্যার সৌরভ মন্ডল স্যার। স্যার আপনার দোয়া থাকলে দেখতে পারি স্যার। স্যার আমেরিকা লোক নিতেছে, আমেরিকা কানাডা অনেক ভালো লোক নিতেছে। স্যার আমি প্রেজেন্ট দিয়েছিলাম স্যার। আমি কে? স্যার সৌরভ মন্ডল স্যার। হ্যাঁ এই যে দিলাম, আমি তো সেটাই তোমাকে ইয়ে পরে তো ওই স্যার সুদীপ্ত অধিকারী স্যার। সৌরভ সরকার। স্যার আমারটা একটু দেওয়া যায় না স্যার? আরে এগুলা নিয়ে যে কি করি, এই কোথায় এই সুদীপ্ত অধিকারী স্যার আছে? মহিউদ্দিন আহমেদ। আর দিব না এগুলা। কাজী স্যার ফারিয়া, মারুফ আহমেদ স্যার। কাজী ফারিয়া আছো? হ্যাঁ, ঐশী কি আছো নাকি? কাজী ফারিহা, ফেরদৌস, ঐশী নাই? আচ্ছা, মারুফ আহমেদ, সজীব। জি স্যার। এই লাস্ট টাইম, রায়হান আহমেদ, আছো? নাই। অমিত কুমার বিশ্বাস আছো? নাই। আচ্ছা, সঞ্জিদা নূর। জি স্যার, প্রেজেন্ট স্যার। আচ্ছা, এই শেষবার সঞ্জিদা নূর। তাসনিম তাবাসসুম। স্যার আয়েশা সুলতানা অন না স্যার, আমার মাইক কাজ করতেছিল। আচ্ছা, তাসনিমা তাবাসসুম নাই। মহিউদ্দিন আহমেদ। ইয়েস স্যার। শেষবারের মতো। রশিদুল ইসলাম। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, শেষবারের মতো, এরপরে হইলে ফাইন করে দিব। একেবারে বিকাশ নাম্বার পাঠিয়ে দিব, বিকাশে দিয়ে দিবা, তাহলে অ্যাটেন্ডেন্স পেয়ে যাবা। জি স্যার। জয়শ্রী সরকার নাই। সুপ্তি সাহা আচ্ছা। আচ্ছা, আব্দুল্লাহ আন নাইম। এই তো হয়েছে তো, তাহলে আর কি, আবার আর কে? মেট্রো স্টেশনে যারা ছিল তাদেরটা স্যার। এখন তো রেলওয়ে স্টেশনটা নাই, এটা তো আজকেরটা আপডেট করলাম। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আচ্ছা স্যার। আজকেরটা আপডেট করলাম, এখন ওই যে তোমার এটাতে আসি। জুলাই 7 আর জুলাই 14 না? দাঁড়া, জুলাই 7 ইয়ে একটু অ্যাক্সেস করতে পারবে?
জি স্যার, আমি অ্যাক্সেস করছি। একটু দেখে আমাকে বলো তো বাবা। আলিফ, স্যার স্যার একটু টাইম এই যে আলিফ নোমানিকে দিয়েছি তো, এই যে আপডেট করা আছে, এই যে আপডেট কিন্তু করেছি আমি। দেখো তোমরা আমার প্রতি অন্যায় করতেছো, আমাকে দিয়ে অন্যায় কাজ করাচ্ছ। আলিফ নোমানি যে প্রেজেন্ট দিয়ে দিয়েছিলাম 7 তারিখ। স্যার তারপর রাফিয়ার দেওয়া হয়েছে একটু দেখি স্যার। শহীদ ওয়াসিফ কোথায়? শহীদ ওয়াসিফ, এই যে শহীদ ওয়াসিফ দেয়া আছে প্রেজেন্ট। তারপর স্যার মারুফ আহমেদ। মারুফ আহমেদ, ওকে। স্যার আমারগুলো স্যার দেওয়া আছে স্যার। আরে বাবা দাঁড়াও একটু, সবারটাই দেওয়া আছে, কোথায় বাকিটা কই? মারুফ আহমেদ কই? মারুফ আহমেদ এই যে দেয়া স্যার 7 আছে। নম্বরে দেয়া আছে। এরপর দেয়া স্যার রাফিয়া সুলতানা। রাফিয়া না? জি স্যার। আইডিটা একটু বলবে? স্যার আইডি হচ্ছে 011171240, লাস্টে 240। এই তো স্যার 21 নাম্বার। অ্যাবসেন্ট আছে না? ওকে। এরপর স্যার তাসনিম ফারিয়া ইসলাম, আইডিটা লাস্টে 029। আইডিটা স্যার 11171029, লাস্টে 029। 71 029 71029। 71 স্যার এই তো 10 নাম্বার দেয়া আছে। আর কেউ? এরপর স্যার আঞ্জুমানা বেগম, হ্যাঁ, আইডিটা 173029। 173। জি স্যার 173029। হ্যাঁ, না অ্যাবসেন্ট, ওকে। তারপর আর কেউ? এরপর স্যার খোশনুর হুম 171065। 171065 স্যার 12 নাম্বার দেয়া আছে। দেয়া আছে। আর এরপর স্যার জয়শ্রী সরকার 181169। 181169 41 দেয়া আছে স্যার। দেয়া আছে। আর কেউ এরপর আছে? স্যার নাই, 7 জুলাই আর নাই। আচ্ছা, 7 জুলাই নাই। ওকে, এরপরে 14 জুলাই। স্যার আলিফ নোমানি রহমান 142107। দেয়া আছে। স্যার এরপর শুধু শহীদ ওয়াসিফ। রাফিয়াই দেওয়া নেই স্যার মনে হয়। ওকে, দাঁড়াও, তোমাকে এখন আর বিয়ে করতে হবে না। স্যার বলো। শহীদ ওয়াসিফ 172172। 172 শহীদ ওয়াসিফ 172 ওকে 17 শহীদ ওয়াসিফের স্যার 33 নাম্বার স্যার দেওয়া আছে। 172 দেয়া আছে স্যার। দেয়া আছে। তারপর এরপর স্যার কোনো নাম নাই, শুধু আইডি দেয়া 161014। 1611014 161014 স্যার 7 নাম্বার দেয়া আছে। এরপর স্যার রাফিয়া সুলতানা 171240। স্যার 21 নাম্বার প্রেজেন্ট। দেয়া নাই। তারপর এরপর স্যার আঞ্জুমানা বেগম 173029। 173029 দেয়া আছে। জি স্যার। এরপরে শুধু আইডি দেয়া আছে, নাম নাই। 171 স্যার একই আইডি খোশনুর 171065। 171065 আচ্ছা। জি স্যার। এরপরে আমরান সরকার 172139। 172 স্যার 172139 দেয়া আছে স্যার। হ্যাঁ। এরপর স্যার কাজী ফারিহা 153060। মানে কি জানেন আমাকে বলুন 153 060 দেয়া আছে স্যার।
এরপর স্যার জয়শ্রী 181169 না তুমি সাইনের ভ্যালু দেখো 181169 কোথায় গেছে কই দেয়া আছে, কোন স্যার। দিকে গেল এরপরে সৌরভ মন্ডল আমাদের ডানে বামে সরে নাই আমাদের রুটের sign- জায়গায় আছে এটা ভাঙে রয়েছে। ও- কেন হবে আমাদের দেখো, math শিখাচ্ছে, ওর ছোট ভাই বোনদের শিখাচ্ছে, সাথে আমাদেরও শিখাচ্ছে। সামিয়া মাথা ভেঙে ফেলবো। কোথায়? স্যার এরপরে সৌরভ মন্ডল 172201 172201 201 জি স্যার প্রেজেন্ট আছে সব আছে। সব আছে, ফাইন, ওকে, ঠিক আছে। আজকে লাস্ট, হ্যাঁ, এরপরে আর কোনো তো আপডেট করে দিলাম। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ভালো থাকো তোমরা সবাই, সুস্থ থাকো। স্যার আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম, জি, আল্লাহ আসসালাম। হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।